With us here we have a section of members of the Kisii County Assembly. My name is Boss Mairura. I represent. As you are aware, the whole Kisii County was today waiting on the impeachment of the Deputy Governor, His Excellency Dr. Robert Monda. The country is shocked on the allegation, and I think that's a story for another day. But the whole thing is dead on arrival. We want to urge the Kisii people, the Kisii County people, na watu wa Kisii watasherekea kwa kupata amani. Thank you. There are claims that have been laid for the deputy governor, one of them being taking a bribe. What do you say? You know, you cannot tell us somebody took a bribe. We know the deputy governor works in Kisii County. He doesn't work in Wasco. The Kisii, the Wasco inadili na mambo ya maji. Deputy governor ni deputy governor. Akiwa na deni ya mtu, you cannot bring to us as members to dispense that in the assembly. What I want to say is there was no attached evidence. I have the motion with me, those papers, even the members who signed with, they said 51. No member, there is no even single signature. Even from the petitioner or the mover himself, he did not sign again, as provided in the law and as provided in our standing orders in the Kisii County Assembly. Hii yote mnaona watu wa Kisii ni sarakazi. But it's a matter of time we will remove this nonsense and the county will be taken back to sanity. So tunaomba watu wakae na amani kwamba ama ngana na chawe boronge otwarare bintina bye kenyoro mo deputy governor atakari kuri kumobo yake romo ngina kumurugera gose namba aramande na mumuro mwabo binde bituriko torendera bunge una intwa ba MCA abantu bagusi angolero twaswa bunge to discuss kaichi basari kire twayeta abantu form umutieni uri oyerete matukairira ngabana bayiruki bezejo kibara ki abete launch na His Excellency the governor kaichi keire korwa to challenge. Those are the things we want to discuss. You cannot come and tell us ina ototaino mo deputy governor na gosa kaegwa yongo na gozina muntu mugaba na mo deputy governor twe korasa mache macha Wasco na bwata baraibaye umu deputy governor obisi antu manyete ni gaziria gukora aga niri gukora buno mo deputy governor ni manyikanete abantu ba Kisii County obuno soko bana ase serikali inje buno umurayo chore na beru bosoku eyo ndo twegu muntu ono yo muta sign tibuna ono uri ogekerenta discuss in parliament abade na abantu ba sign ya abantu 51 lakini ndoro ono yo muta ka tento kiki ta sign no and the law provides we can take sign gu na abantu at least 2/3. It is clear violation of the law, impunity, because it seemingly otokaro tumia lijiko liko rugo sen China. Thank you. Yes, that's what I Let me speak English. We will answer all those questions. You know, if there is time we are interested to take questions is today. Members of the press, my name is Amos Sonderi, a member of the Kisii County Assembly. Let me say from the onset that today I have been surprised with the endless movie I have actually witnessed within the County Assembly. You remember last week a notice of motion was brought to the Assembly in relation to the removal by way of impeachment of the deputy governor. Members of the press, I want you to know these facts. That standing order number 60 of the Kisii County Assembly requires specifically that the mover of the motion must table the grounds together with the particulars of allegations. But when that motion was tabled, I will tell you openly
that there were only grounds, general grounds as provided under Article 181 of the Constitution, issues to do with abuse of office, gross violation of the law, which are general statements, but there were no specific charges or particulars of the allegations that were actually tabled with that motion. And we were very curious to actually establish what is this the deputy governor is being charged of. Today in the morning, that motion now was moved. But surprisingly, we realized that motion, the notice that was given last week on Tuesday, is completely different than the motion that was tabled. And the requirement of the standing orders are that when you move the motion must be similar in form and content as the notice that was given. To the extent I saw the speaker trying to read a document of 8 pages, and that is not the notice that was given last week. So in actual sense, already there was violation of their own standing orders of the assembly. But most interestingly, we have also realized that the standing orders, of course, requires that process of removal of the deputy governor only cumulatively requires to take 10 days, non-bargainable. There are 7 days of notice, and when you give notice, then you are able to serve the person that you are accusing within those 7 days. That person will be able to respond in writing, and then within those 3 days, he will come and appear to actually exonerate himself from the accusations. Instead of the assembly and the people who were moving this motion now utilizing their time appropriately, because 10 days are ending on Friday, they have realized they do not have sufficient time to execute this otherwise purported removal, and they have resolved that they can be able to extend this motion by trying to amend the standing orders through Article 124 of the Constitution. It is important to say and to realize that anybody who is being accused, the burden of proof of the accusations remains with the accuser. And the Constitution, specifically Article 25, Article 47, and Article 50, safeguards and breathes life to the fundamental freedoms of any of the person who is accused. And therefore, that person requires to be given a fair hearing. We have realized, they actually realized they were not willing to give the deputy governor an opportunity to be heard because it's only 3 days which are remaining, because the 10 days ends on Friday. So they have tried to circumvent the law to the level that they have now said they will begin another public participation to go and discuss on Monda through different fora at the community level. You have never seen that happen. In fact, the provisions of the standing order and the other related laws require that when they tabled that motion, they needed to have created a special purpose committee that we called the ad hoc committee. It is that ad hoc committee that the deputy governor should have appeared to exonerate himself. But because of the incompetence of the people who are moving this motion, and they do not have the opportunity to create an ad hoc committee, they are looking for an avenue to be heard by the public, because the public needs to submit petitions. But they do not create an opportunity for the public to submit. So what have they resolved to do? They want to go to the public and begin to discuss with the public on allegations. And you know what is more laughable is the nature of the allegations. One allegation that the deputy governor quarreled with his brother and arrested the brother. I mean, if I quarrel with my brother and sister and my wife, are those matters you bring to the assembly to transact? The other allegations that is being labeled there is that the deputy governor actually took a bribe of 800,000. And you know that 800,000, if you read through, and I'm going to give you a copy of the motion that has been moved, at some areas they even say 799,000 and not 800. And you will see they are accusing that bribe to have been received on 28th May 2023. 10 months down the line, they want to follow up the deputy governor that he received a bribe. So what has happened between May, June, July, August, September, October, November, December? We are now in February. This is complete political which is full of malice. And we want to tell the governor for Kisii County, I have said severally, and I want to reiterate, Kisii County is absolutely rotten. Governor is trying to compensate on his own incapacity and incompetencies. He doesn't want to deliver to the people of Kisii County. There are no services at the hospitals.
There are no classes for ECDs that are being built. There are no boreholes. There are no springs which are being constructed. There are no roads. So instead of the honorable members and the public asking him questions to account to the insufficient and incapacity, is resulted to creating drama. And for your information, and this is where I'm going to complete, the Controller of Budget has released the report on the County Government Budget Implementation Review Report for 2023-2024 Quarter 1. And in that report, the report demonstrates that Kisii County has only been able to absorb 1.7% of the total development budget. You can imagine for a whole quarter, a governor who will only absorb 1.7% of the development budget. He is not interested about development. He's interested on this kind of malice. We're asking the governor, be a gentleman, deliver to the people who elected you. And that is why also, you will also realize that the only departments which have absorbed the development money in that control of budget report, it is the Department of Agriculture and the Department of Health Services. And your guess is as good as mine, the reason as why those very particular departments have been the only ones who are absorbing that money. I want to tell the Deputy Governor, you should not be worried, because we have already seen this was already political witch hunt. We already knew it was political witch hunt. It is not going anywhere. They only wanted to cause public embarrassment to the Deputy Governor. And then they were also finding it very difficult to withdraw this very particular motion. And they thought the only way to do it is to cause an elapse, because they will tell you through the standing orders. If that motion is not moved by Friday this week, automatically by the requirement of the standing order, that motion will have died. It can only be reintroduced after 6 months, and that is the embarrassment they only wanted to create to the power to the deputy, because they know this motion will not go anywhere anyway. It is malice and political witch hunt. Thank you. Asante kwa majina, naitwa Ismail Matundura Msiebo Gyaku Mugodi. Vile mmesikia ni kwamba ile motion ambao mmekuwa hata nyinyi mkingoja leo imekuja katika assembly, na mimi nataka kuzungumzia mambo mawili, kuelekeza procedure ile ambayo inafuatwa. Vile yule musika yule mufa wakati alileta ile notice of motion, kwanza alifanya makosa, haikukuja na ile signatures na allegations zile zilizokuwa zinahitajika. Alipeana allegations peke yake, lakini hakupeana wale wali sign, ijapokuwa alitaja kwamba ni 51. Sisi tulingojea leo siku ya hiyo motion kuwa discussed, ambayo ilikuwa ni leo, imekuja na hiyo motion imekuwa na dosari. Ni vile hakuweka zile signature, kwa sababu we had to verify ni akina nani hawa walikuwa wamesign. Sasa hii motion ndio hii iko mbele yangu hapa, imetaja tu allegation peke yake, nitawapatia, lakini wale 51 wale walisign, mpaka hata nyinyi muweka hii maneno wazi kwa umma, hawakutupatia hiyo. Jambo lingine la pili, mumeona tumekuwa tukitarajia hiyo sana, kwamba leo hata yule alikuwa amestakiwa huyo Deputy Governor Mr. Monda akupewa nafasi katika hii siku 7 ili na yeye pia akuje kujitetea mbele ya bunge. Makosa ingine tumeona hapa ni kwamba wamekuja na adjournment motion, kwamba hii kitu wabunge wasipewe nafasi ya kuzungumzia hii ambayo ni kazi yao ya oversight. Sasa ni kama wamegundua hii makosa yote, hawakuweka signature, zile grounds pia asiko strong vile walikuwa nafikiria. Sasa wamesema kwamba kupitia hiyo mswada ya adjournment kwamba hii irudi kwa public participation. Mswada kama hii ya mtu amefanya makosa, gross misconduct, abuse of office, hii maneno ya law, kufunza sheria, sio kitu ya kuenda kuuliza mwananchi eti huyu amefanya hii sheria tumchukulia hatua yes or no. Hii ni maneno ya bunge ama court. Mtu kama wao wenyewe ndio walikuja na hizo allegations. Sasa ile kitu wangefanya, wangeachilia hii motion ifike mpaka mwisho, speaker put question ipite hapa ama yanguke, kutoka hapo iende Senate, na Senate nao pia Monda pewe nafasi pia jitetee, wabunge wapige kura kupitia kwanza committee letter report. Vile mnajua inaenda committee na letter report
recommendation yao, alafu inaenda bunge. Bunge pia wanazungumzia hiyo, alafu ndio wanapiga kura. Lakini sasa hapa wamekuwa wacheuri. Na ile sasa standing order wametumia 93 kwa adjourn hii. Hiyo sio hiyo. Motion kama hii kwa sababu tunaita ni procedural motion. Na inagusia mambo masito ya integrity ya mtu. Kwa adjourn ingetumika ile standing order number 48 ambao iko na option 3 peke yake. Mwenye alileta hiyo motion ana move anaidefy, anasema either withdraw kabisa ama idefy. Speaker apeane wakati mwingine wa kuja kuleta hiyo motion, ama itolewe kabisa ikuje baada ya miezi 6 na mtu mwingine. Sasa wakatumia 93 ambayo itumike kabisa. Mimi nataka kusema kwamba sheria zile tunatumia kule bunge na hii maneno ya Kenya Constitution article 33 inapeana procedure ina maana such a debates are being conducted in the assembly. Kwa hivyo hii motion wakati ilikuwa moved, mlikuwa huko, yule motion mover alimove ikawa seconded. Sasa speaker akaput question, tungeendelea lakini hatukuenda hapo. Motion nyingine ikakuja ya adjournment alafu ikawa seconded. Sasa yeye speaker ile nyingine ya motion ambao walilete ile main ile ya Monda, sasa wakasema watachukua hii motion eti sasa hao wabunge wasijadili hii, eti watu waende kuulizwa waichuni kwamba mnakubali Monda aende nyumbani ama asiende nyumbani. Hiyo ndio wanataka. Kwa hivyo maneno mengine ni kwamba wamegundua kwamba hii motion haitaenda mahali. In other words, they have withdrawn it. Kwa hivyo ninasema kwamba katika Kisii County Assembly yule jamaa hata zile allegation zote mmesikia amesema ni kwamba Monda alipokea ongo ya shilingi 100,800. Na hiyo koti sijui walienda koti sijui walisema EACC na ilikuwa mwaka jana mwezi wa 5. Na ile maswali sasa mimi ninauliza na wewe unajiuliza. Hiyo kesi ilienda kwa EACC na amesema hapa nitawapatia kwamba Monda alithreaten the complainant. Sasa hiyo eti ataenda court mpaka wa leo. Na wanasema kwamba alikuwa ameripoti kwa EACC. Je, Monda alikuwa amethreaten EACC sifuate hii kwa sababu aliripoti na tangu Mei mwezi wa jana. Jambo lingine la pili. Anasema the move of the motion anasema kwamba hii petition ilikuja kwa assembly. Sisi ndio tuko kwa assembly. Petition yoyote haijakuja kwa assembly. Mwananchi yoyote akiwa na lalamishi yoyote akitaka assembly isikize anaileta in the form of petition kama ile ilikuja ya service board mlikuwa. Sasa hii haijakuja lakini iko quoted hapa kwamba mlalamishi aliripoti assembly. When public figure anataka ku raise complaint to the assembly, it does it in a form of petition. Kwa hivyo na nyinyi mtashuhudia hiyo haijakuja kabisa. Sasa ile ya muhimu tumepewa kama wabunge ni maneno ya oversight, implementation na maneno ya legislation. Sasa ninasema tunaingia muhula wa 3 wa financial year. 2 zimepita. Serikali ya Simba haijatumia hiyo pesa. Vile mmesikiza ile first quarter ya implementation review report ya financial year ya 2023-2024 agriculture peke yake ametumia, na hiyo pande ni ile ya National Agriculture and Rural Inclusive Project, kwa sababu kuna interest huko ya maneno ya ile masoko ya Marani na ile ya Magena huko, na Heriti ndio hiyo mnasikia maneno inaendelea huko, watu wana mrungura pande hii 30% ndio mnasikianga huyo, ile renovation zinaenda sijui mamilioni inakuwa corrected huko, maneno hiyo mnaelewa, na maneno ya madawa. Sasa hizo wananchi ile kitu wanataka assembly tufanye, mabarabara hatuna. Juzi tulipeana pasali, hiyo pasali watoto hawajapata. Hata ile ya last time tulipeana ya mwaka jana, kuna pesa mpaka saa hizi asijafika kwa shule. Hatuna madawa, hatuna maji, mwananchi anataka maji, watu wa Kisii wanakunywa maji kutoka chini. Ingine iko contaminated na mavi. Na pesa siko hapa. Kwa hivyo tunaomba governor na wale ambao wanahusika wafanyie watu kazi. Hiyo ndio kazi tulikuja kufanya hapa Kisii. Si maneno ya kukimbizana. Mumeona mmeshuhudia huko. Tumekuwa tukiambiwa sisi kwamba tunapiga kelele huko makanisa, tukiuliza maneno ya implementation. Tunapiga makelele. Sasa leo mumeona tulikuwa tunataka kupiga makelele kuwafundisha sheria. Wamekataa. Sipika mwenyewe aelewi. Sasa yangu ni hiyo kwa sasa. Tunaomba serikali ifanyie wananchi kazi. Na wananchi mwasimame pamoja na sisi. Asanteni sana. Litangani kabisa abarali ba minto njasa malieta nguru kwa Honorable Wilfred Monyenya Yoge ninjo mu MC o Kisii Central Ward lituko lya chuma ine wiki eria
omushahada no jete ngoyo minto Monda abe impeached igo letetwe no mheshimiwa Ujuni Ward ekera letete kise yaga teba babwate 50 na yemo 51 tokamana kuruo tokaimukia koboko tukatebia clerk etolete ebende verify ki seyekyo erete torole ngamba bya bakoreki basaineti yende kingiana gocha ase assembly elinde tokerole marabya basaineti no minto Ujuni ekera begete ki allegation kimwaroche inye tatoleterete ebinto Monda akorete ndera leta elinde twabiroragaiga amangana ali mwaranga Monda na rwanda na muraba mwabo amangana ali mwaranga bakoli gazi ngoli mabaro Monda amangana ali mwaro 800 kana etwe ongo no nyene mpesa namba kiria kirule kanga atoletere egintu kia Safaricom atotebiri tukeri kibese umuntu yakabichinga naye ekero twabori speaker yatebanga eyina mangana ya confidential yento nkere kia confidential ekere gintu kia kira se nyumba baminto osego na agotire ntamanyeti standing orders tie nyumba egintu ndabateria barari kisi count nche nabe iroroga egintu gioka ndabatebie lituko ya muisone na renge getembe yona batebetia mangaseti osipi muna mura mwete round ye count engima ebirasi bibia governor yetu akwande 128 mubyaka kiricha kere ward mumirete elinde matebe ma governor okolire gasi ngatebia barito bendo mugarasa kintima ito sonara na bande naini wontegete mbaye kibesa kiane twete round kigwoti 45 toko nyore birasi 128 totebe gaki governor minto gwakolire gasi paka maraika igurungu kingari ono impeachment ya Monda nera magenderero tokorera abagusi batereire abandi batebire nga kimbori kigusane kigende manga usengo nyenjigo kia usejigo tutwa ngoro ya mwaga ende toro yose gusine nebwene ono kaanga kitorabe account yetu agajere buye miaka yose pi kunanya agajere ku 1981 paka bono 2024 inkitoko nyesaleli ama agaja yonsi bimoroje na ya assembly abisieni nje na agajere 1981 yakirwa magena igo gakimuta tebie gaba na yendero service yae teja assembly ya tukurwana ne eneri chiko igayere ga seated for kisi count assembly teli ga seated for executive ono gaiga ne kujaga tuli waka kinungu gaiga na bantu nganto swama na ndende title digo jaga ne gariane ni pakiga ina kitoko na ko innovate yegendo kyago teli ya mabati munari ya mabati munari yaka kuchiali aka kuchiali because into udweleze gentekemo nganga gakira arungo itunde arunkiango ndo amwekerete budget 100 million takwa gacha abisi executive usagende kusika alima ade treasury yabero nje nabere no bwo bando kimuna abisi yakoba ngwa kwandiki nungu abandisi bamangasete ngo batebika kisi count tari ya muntu omo igere yaba gusi twins dituko liare otogotebaiga impeachment ya Monda ehingwi chanting ono Monda mumuru mwabo gakita kagechemete nje na jete nga witness na kingo so kwa mumuru mbili kwa jemete alina arako yetu assembly ga oyoruete kireza indie mbande yaba ne area account assembly omuntu ako partition go kiasa mwalo yendo gie service board muna kiaring omuntu olio birongo iga partition tiara ase account assembly embande ni ngonga na implementation chia indie na ku implement ya magenderero indie na ku implement ya magenderero no ndefai sia mani yae tana guturangirie meeting tuikaranse tu implement ebinto bya kisi government one bya Monda bya ku implement impeachment ya Monda gakituri kaenda igamba te ruone mambie egento gyo kangirita bya gabana tigaturangiriamu tuikaranse egento kekere tujake basa fresh onye totageti gatuna komenuka one nje mama na ruote roche na ndina batebeti egento ngeyo dokubisa we are here to defend our people yoto egaiga tore ndo mugusi akolerwa magendo ase 13 billion igaba ndisi babari abatebiri egento kitogokora tigo mushahada oyo o mbandeche esaba abanyari bari amabera nabagusi abagima elire batebe ogosire elinde mwaro kino ni kimbande kyatogoiro ono kyabira matoka manene na Monda tana ko ugasinda kugikora bono kirigento mumanyi taske buki boys kirigento mumanyi taske buki abisi yarere gaiga lakini awe to gwa kukinungu ngena saba sini biyama